Okay, dear friends, welcome to this class. So already in the last class, so we had been regarding about some agricultural practices and also about method of sowing seeds. Understand? Traditional method and one mechanical method. Okay, let's come here. We are going to discussing about the next concept of this chapter in a crop production and management, that is crop transplantation. Crop transplantation. Let's see students. Okay, let's see crop transplantation. What is crop transplantation? In the last class, we have learned about how to seeds are sown in a different methods. Here crop transplantation is there. What it means? Let's see. Someone, I think you might see somewhere some crops which are grown in a small area. Which are grown in a small area. So they are called nursery. They are called, you know what? Nursery. So some crops are grown in very small area. So that place we call it as a nursery. Understand? So in crops like paddy, that is rice, chili, and also some seeds like what? Tomato. Chili, tomato, rice, paddy. These are grown in small area. That means in nursery. Understand? They are grown in nursery. So when in a nursery, when they germinate, seed germination is happen. Understand? After seed germination, the baby plant will develop. The baby plant will develop. Understand? So they nurture that baby plant in nursery. So when that plant grows into very small size, so that plants are then transferred to the main field. That baby plants are then transferred to the main field. Understand? So that transferring of seedlings, that means germinated seeds from nurseries to the where? To the main field. Nursery to the main field. So that we call it as a crop transplantation. So here nursery is there. Here is your field is there. Understand? If you want to grow rice or paddy in your field, either you can take an example chili or potato. Sorry, tomato. You can grow these tomatoes in these small areas. Understand? This is what we call nursery. This is your field. Understand? So in a nursery, seedlings are happened. That means seeds get germinate. So after germinating, baby plant will develop and they nurture the plant in that nursery. After growing into small size, these plants are then transferred to your field. These plants are then transferred to your field like this. Understand? You can transfer that baby plant directly into field. So this is what we call crop transplantation. Understand? So the process, either you can say the method of transferring of seedlings. Either you can say germinated seeds from nursery to the main field. That method we call it is crop transplantation. What it is? Crop transplantation. Yes or no, students? Very clear. Then see what are the advantages of this crop transplantation. Understand? So the first and main important advantage is that it helps in the selection of healthy seedlings. It helps in the selection of healthy seedlings. ನೋಡ್ರಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೀಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ಸೀಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಡು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್, ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು maintain proper spacing between plants. Here proper space is there between each plant. It is very easy to keep proper spacing between each plant when you transport that seedlings from nursery to directly your main field. Second advantage, third advantage is that crop yield increases. Crop yield increases, ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ from directly to nursery to the your main field. This is what we call transplantation. And advantage is, as I told, it helps in the farmers to select only healthy seeds. And second main, it is very easy to keep proper spacing. Between each plant. And third main advantage is there what? What is the third main advantage? It increases the crop yield. ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are the three main advantages of this crop transplantation. Understand? So first, understand, some crops are which are grown in very small area, that is a nursery. What kind of plants? Rice, chili, and tomato and other vegetable plants which are grown in small area, that means in nursery. After seedlings, you can transfer that seedlings directly to your main field. Yes or no, student? So this is very easiest method to get a very high yield of crop. Okay, so next coming concept is there. This is a next coming concept. What is this? Manuring. What is this manuring? Manure. See this word manure. You know manure means what? ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. Let's see. What is this manuring? Understand? When, if we have field, think this, if we grow the crops continuously in the same field, if we grow the crops continuously in a same field for a long time, understand? ಒಂದೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ nutrients to the soil. How? By using manure and fertilizer. By using manure and fertilizer. Okay? Manure ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು? ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? So this is a natural, this is a chemical. Understand? So this is a natural manure, this is a chemical manure. Understand? So ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let's see what is the difference between this manure and
fertilizer. Yes or no? Comes to it. So you can provide the nutrients of the soil by adding manure or fertilizers to the soil. By adding manure or fertilizers to the soil. Understand? So let's see what is this manure. Understand? Manure. So this is a organic matter. Either you can say this is a organic substance. Manure is a organic substance which is formed by the decomposition of animal waste. Decomposition of animal waste and plant waste. Understand? Manure means it is organic substance. Organic substance made by decomposition. Made by decomposition of plant and animal wastes. Plant and animal wastes. See students, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲ್ಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸಿ it is a organic substance made by decomposition of a plant and animal waste. Animal waste means you know what? Dung. ಸಗಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಕೊಳೆಯಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ, ಅದನ್ನ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ that mainly consists, you know what? Humus. What it is? Humus. Humus means what, sir? It is dead or decaying organic matter. Dead or decaying organic matter. ಸತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯೂಮಸ್. Humus is nothing but dead or decaying organic matter. So this manure that mainly consists of humus. Remember this thing, very important. The manure mainly consists of humus. Understand? So what is the advantages of this presence of humus in manure? Very important. So this humus improves soil texture. Humus improves soil texture. Soil texture. ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. Improves the soil texture. Then increases water holding capacity. Increases water holding capacity. Increasing water holding capacity and makes soil porous. And makes soil porous. And makes soil porous. Understand? So these are the main advantages of this humus. Understand? See, if you use the manure to your field, it's very better. And because this humus that improves the soil texture, increases the water holding capacity. Water holding capacity increase ಮಾಡುತ್ತೆ. Best example, you know, black soil. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಎರಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Sandy soil. So many types of soils are there. Considering all soils, black soil has a very high water holding capacity. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ that contain a high amount of humus. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Hence it has a very high water holding capacity. Hence it is very suitable for the cultivation of a plant cotton. ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ.
ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು? ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೇಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರಸ್. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹೋಲ್ಸ್. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೋರೋಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಪೋರಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು? ರಂಧ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ರಂಧ್ರವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ಪೋರಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿನೂ ಬೇಕು. ಸೀಡ್ಲಿಂಗು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣನ್ನ ಪೋರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪೋರಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್. So hence, it is very better to use manure to your fields. Understand? Purely organic. So it is the organic substance made by decomposition of a plant and animal waste. Clear or no, students? Then manure. Types of manures are there. Let's see which are the types of manures. Let's focus see, students. Types of manure. Types of manure. So there are three main types of manures are there. First one, farmyard manure. Second one, green manure. Third one, compost is there. Compost. See, these are the three main types of manures. Farmyard manure, green manure, compost. Understand? Let's see how these are prepared. Farmyard manure is there. It is prepared by decomposition of farmyard waste like dung, straw and leaves. ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಂತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಎಲೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ. Farmyard manure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್, ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Say, word itself says that the prepared by decomposition of green plants. ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. Second, the third one, compost, which is prepared by the decomposition of kitchen waste, weeds. Weeds ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಗಳು, ಕಸ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. Animal waste ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. With the help of bacteria or fungi. With the help of bacteria or fungi. Understand? So, totally these are the three main types of manures are there: farmyard manure, green manure, compost. In all these three types, manure is prepared by the decomposition of all these matters. Understand? Hence, all these, one farmyard manure, take a green manure, compost. All these three types of manures contain humus. Mind it, remind it. All these three manure contain humus. That humus improves the soil texture, that improves the porosity of a soil, and it improves the water holding capacity. Understand, students? Very easy. Remember, these are the three main types of manure: farmyard manure, green manure, compost. Okay. So this is prepared by the decomposition of plant and animal waste. That's all. That is a manure. Purely organic is there. So second one is there, fertilizer. Fertilizer. Then see what is fertilizer. See, fertilizer. What is fertilizer? Already know that manure, it is prepared by the decomposition of plant and animal waste. Understand? That is a purely organic. It's a natural. Understand? Let's come. Second one is the fertilizer. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. So what is this fertilizer? It is a chemical compound. It is a chemical compound manufactured in the factories. It is a chemical compound manufactured in the factories. Yes sir? Okay students. So it is a purely made by using chemicals. Fertilizer is a purely made by using fertilizers. In nowadays also children's farmers, they are using lot of this chemical fertilizers in their fields instead of manure. Instead of manure they are using this chemical fertilizers. Why? So why sir? Instead of manuring, why should why are farmers they are using this fertilizers in nowadays?
I will say the reason in the next case. See first, your commonly used fertilizers are there. The commonly used fertilizers by the farmers. First one is the urea. Second one CAN, calcium ammonium nitrate. See, CAN fertilizer. CAN means calcium ammonium nitrate. DAP is there. DAP means what, you know? I think already you might hear this word DAP fertilizer name. Diammonium phosphate. What it is? Diammonium phosphate. Clear or not? So these are the commonly used chemical fertilizer by the farmers. Why? To get a crop yield, high crop yield. Understand? Then by using these fertilizers, what they provide to soil? Let's see. Urea. Commonly farmers they are using urea fertilizer. What it provides to soil? That provides a nitrogen. That mainly provides a nitrogen to a soil. Okay. Second, calcium ammonium nitrate fertilizer is there. What it provides to soil? Calcium and nitrogen. It provides calcium and nitrogen. And last one is there, diammonium phosphate. It is shortly called as DAP. Okay. So this DAP that provides phosphorus and nitrogen. That provides phosphorus and nitrogen to the soil. Yes, sir, students. So these are the most commonly used chemical fertilizer. And remember one thing, all these chemical fertilizers which are water soluble, these are water soluble. These fertilizers they can easily soluble in water. So that is why plants can suddenly get utilization of these chemical fertilizers. Plants can get suddenly utilization of this what? These fertilizers. Understand? So ಇವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ nutrients. It doesn't contain any specific nutrients, but these chemical fertilizers that contain a specific nutrients required by the growth of plants. Understand? Clear or not? If a plant require nitrogen, you can use the urea fertilizers. If some crops needs calcium and nitrogen, use calcium ammonium nitrate fertilizer. If a crop need phosphorus and nitrogen nutrient, you can use DAP fertilizers. So all these for chemical fertilizers, they have a specific nutrient. They have a specific nutrient. As compared to manure did not have any specific nutrient. Understand? So that is why nowadays farmers they are using chemical fertilizers to get a very high crop yield. Yes or no, friends? So this is about a fertilizer. This is about fertilizer. Let's see the differences. The main differences between this manure and fertilizer. Okay, let's see. See students, differences between manure and fertilizer. Already know about manure and fertilizer. Let's see the differences. Okay, between manure and fertilizer. Manure, it is a natural substance. Manure is a natural substance, but fertilizer, as you know, it is a chemical substance. Okay. Then manure, you know that it is rich in humus. Manure contains humus, but fertilizer does not contain humus, hence it is not rich in humus. Then manure, it is a nutrient specific. It is not nutrient specific and required in a large quantity. ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗದ್ದೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ and required in a small quantity.
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ, DAP, ಯೂರಿಯಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ it is not readily soluble in water and slowly absorbed by plants. ಇದು ಬೇಗನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. It is not readily soluble in water and slowly absorbed by plants. Opposite of this fertilizer, it is soluble in water, as I told. It is soluble in water and readily absorbed by plants. ಇವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗ್ತವೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಹು ಬೇಗನೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಬೇರುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೋತವೆ. ಯಾಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಬೇಗನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ we will discuss about what advantages, disadvantages of this fertilizer. As you know, it has advantages. In next classes we will discuss about both advantages and disadvantages of this fertilizer. Okay students, thank you for watching this class.